Okay, so this is the surface plate that got me into the repeatometer. The gauge that's on it at the moment is the first means that I had to check anything. As you can see, it's wobbling about all over the place, and this base really is not a lot of bottle. I used this just to have a quick look, putting weight on it like that to keep the front end from wobbling about, but it really is no real indication. This was following a method shown by Suburban Tools to have a rough idea. It's too rough. I can't conclude anything from this setup. This is a 100th of a millimeter clock gauge. 100th of a millimeter. There are 2.5 or 2.53 actually hundredths of a millimeter in a thousandth of an inch. So this is like sort of 4/10 gauge, with every graduation being 4/10. But it really didn't show me very much. So I built a repeatometer. Now, the repeatometer has three hardened steel, in this case ball bearing points of contact for the mass of the body, and one for the dial gauge. The dial gauge on this one is a micron calibration dial gauge. Don't know whether you can see it there because the light's coming from behind. Have a look. Not too good. Wait a minute, I'll just move you around a bit. Okay, so that's a better view. What I'm going to do with this is actually put 3 ball bearings and grind them into the base here so that it will become a much more usable and accurate tool. But the repeatometer means I'll just turn the dial gauge around. Right. Est-ce que vous faites attention à vous faire plaisir? Alors oui. Alors, de temps en temps. This is ironically, this is a 91 centimeters square surface plate. It's ironical because I bought it here in France, so it's actually 36 inches square. It's interesting because the dirt on the table almost tells you where the wear is. This area over here is the dirtiest, and there are a couple of you can see that I've got between up to 5 microns, which is a little bit over spec for this size of table. 3 microns would be about right for a B grade
surface plate. So what I'm going to do is I'm going to draw on the stone itself, and I'm going to mark out the actual readings that I'll be able to make with the repeatometer. Okay. Now I've drawn out the lines that are normally used to illustrate the calibration. I'm pretty sure you can't see what's going on over here, but here I am at 0. 0 for that one. I'm using felt tip pens. I found that black is more difficult to get off than blue, red or green. So that's how it's going to be. Right, so I'm going to move on 5 inches approximately. Now these are not, this is not, I actually made this a little bit longer than 5 inches. So that's 3 microns of movement. And again, I'm back to 0. And there, work my way around to the other side. I am at 1 micron. So far, that's within a grade B plate for this size. When I made the handles, I didn't think this back one was going to be used very much. In fact, it's the one that I use the most. I'm still 1 micron here. We go back to the end. And it drops right off to -5. In fact, it goes to +5 because no, it goes up to -5. Okay, so that's line number 1, which is apparently the way that this is done. This is line number 1. And normally this line is on the longest axis of the surface plate, but as mine has only got a square, it doesn't Donc là, vous avez donné 2 idées. L'une qui porte sur un problème purement idéologique, donc discuter, et je crois que l'idéologie n'a rien à faire avec le théâtre. Et le deuxième sur un problème de moyens qui est beaucoup plus efficace. Reset that to 0 because l'histoire des fusils, tout de même, on trouve ça chez Peter aussi. because I don't really know what I'm doing. So if that's 0 as well, moi je pense que Knapp l'a pensé ainsi. Nous avons retrouvé au café move forward another 5 inches. Let's come up to 1. Nos amis ils parlent un peu et de ce spectacle et de l'accueil. Or drop down to 1 rather. Pour ma part, j'ai vu ce spectacle, je l'ai vu préparé à Lausanne et je l'ai trouvé parmi les plus remarquables que j'ai vus depuis longtemps. Il m'a semblé que le rêve d'un immigré était une formule théâtrale intéressante. Actually, it's more like a 0. I look at it again. Un peu cérébral. Mais après tout, c'est ce qu'on disait aussi le début Still de l'ouvrage, c'est ce qu'on a dit 0. aussi l'initiateur. Vous n'êtes pas I think that I am in the mais relatively unworn zone of this stone, because of this surface plate, which is interesting because the color is lighter here. Over there, where it's dirtier, is where it looks like it's more
le spectacle, j'ai vu plutôt la réaction du public, si vous le voulez. more worn. Here, Petite intéressante, parce que le spectacle a déplu, down to 2. And from what I can gather, that is the worn area just by how dirty it is. So I don't expect it to get any better going this way. -2. And that is -7. So to here, I'm within a B surface plate. Now I'm going to come back over to this side. I don't know whether you can see this over here. Yes, you can. And I'm going to start at 0 again. Qui arrive soit du sud italien, soit d'Algérie, soit de Tunisie, soit du Maroc. So this is 0. Des gens entendent dans la salle, le public dire, ce sont tous des gens qui manquaient, n'ont pas besoin de venir parler de tout développement. And that's 1 micron. Depuis longtemps déjà s'est manifesté le théâtre des phonés, dont la troupe de Knapp prend pour ainsi dire la suite. And that is 7. Oui, alors nous avons une très longue discussion. Il y a chaque jour donc, à Nancy habituellement un colloque sur les spectacles que l'on a donné la veille. Et notre colloque a été très duré plus de 2 heures de temps. Nous avons poursuivi la discussion après avec le jury. Et il semble que les grands reproches qu'on nous a faits, c'est de n'avoir pas, d'une part, d'être suisse, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire de traiter un problème qui semble relatif après les critiques que l'on nous a adressées. That is -2. D'aborder de par notre position de Suisse et d'autre part d'avoir fait un spectacle incohérent. Alors là, naturellement, une création collective est difficile de savoir. So those are lines 1, Ces choses est cohérente ou non. Là, c'est peut-être pas à nous de répondre. 2. Je peux dire qu'il est cohérent. Il l'est. Lines. Et il a non seulement une cohérence, mais And this is line number 3. assez frappante. Et je crois simplement que ce sont les critiques parisiens qui les entourent qui se trompent. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ce jury? Number 4. Ce jury est beaucoup trop sollicité, en ce sens que chaque soir, il doit avoir 4 spectacles. Ne posez pas ce problème. Je disais, qu'est-ce que vous pensez de la disparité de ce jury? Vous y avez à la fois des idéologues comme M. Kopferman, qui sont des brechtiens ou des brechtologues bien connus et qui n'en sortent pas. Vous avez des gens comme Jean-Jacques Gaultier. Et à côté de ça, vous avez des hommes qui aiment profondément le théâtre, comme Jacques Lemarchand. Vous avez des gens comme Dort, qui sont de très bons connaisseurs du théâtre. Alors, c'est tout de même assez disparate. Et c'est tout de même assez singulier que l'on mêle ces gens dans un jugement. That's 0 again. Je n'arrive pas à comprendre comment des gens qui se rallient à Brecht peuvent imaginer de dire qu'il ne faut pas qu'une mise en scène soit visible sur la scène, alors que Brecht passait son temps à l'y mettre. J'ai vu travailler Brecht sur la scène de son théâtre à Potterdam, et je peux vous assurer que ce qu'il essaye d'obtenir des acteurs, ce n'était pas la distanciation qui est une idée qu'il a. That's 1 micron. L'absolue identification du personnage, de l'acteur au rôle qu'il jouait. Brecht, quand il dirigeait un spectacle, cherchait exactement ce que cherche aujourd'hui un directeur de théâtre de boulevard. C'est même extrêmement frappant. Down at 3, which is starting from there. 5. 5. Je suis pour ma part très peiné. 5. Et même, je dois dire, un peu furieux à l'égard des soviétiques qui ont pris le festival, qui ont pris le public du festival, qui ont pris les troupes du festival pour des imbéciles, qui sont venus ici avec un spectacle d'exportation qu'ils présentent un peu partout chaque fois qu'ils se déplacent à l'étranger. Et ça peut être I've not really drawn it next to where the le spectacle genre d'école a une excellente indicator is. d'expression, qui met sur le plan vocal, sur le plan corporel. Et même sur ce plan-là, le spectacle soviétique était mauvais, était médiocre, ennuyeux, inintéressant. Petit mégaphone au nom du passé et du futur. Les feuilletons, les soldats écoutent d'avance. 2.
goes back to -3. So this is line number 4. And finally, I don't know whether I'm doing a good thing or not here. 0, 1, Monsieur les professeurs, 1, Le professeur de l'Institut théâtral de Leningrad. et vous avez amené ici quoi au théâtre? Le maître à l'œuvre et le jeune metteur en scène qui ont fait le spectacle. and again it goes up Qui personnellement sont faits. by 4 there. Jeune metteur en scène fait son mise en scène de sa chanson. Et vous avez travaillé avec ces gens et vous les avez Maître à l'œuvre, mais le travail de ces élèves sont tout à fait personnels. Et qu'est-ce que c'était? C'était un spectacle de la chanson de Two. l'époque et de beaucoup de pays sur le thème de l'amour. And then we go down to -7 again. Beaucoup d'aspects, l'amour. Okay, to clarify things a little, I'm going to associate that with that line. Qu'est-ce que vous appelez l'amour comique? Ironie, peut-être c'est plus juste. La scène de le village. On n'a pas vu notre spectacle hier. Alors, je pense que vous comprendrez plus si vous verrez ça, parce que c'est très difficile d'expliquer. Vous parlez très bien le français. So, what can I conclude from this? That there is those are line numbers, so there's 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. The whole of this area, in fact, including that area, is within the tolerances of it's something like Non, la pièce de Rose, de la pièce de Bose, ce sont les jeunes auteurs qui écrivent sur le thème contemporain. Et les étudiants aiment jouer ces pièces? Parce qu'ils ont beaucoup de succès, c'est le problème qui amuse les jeunes hommes de notre pays. now, Quand jeune auteur vous amène une pièce, qu'est-ce que vous faites? Non, je ne travaille pas dans le théâtre pour rester. Je suis. everything to the left of the green line is Et vous avez des élèves lower than 3. qui ensuite à quel endroit? Dans les grandes 3 is a grade B surface plate. To the right, we've got quite a few areas la troupe de futurs professionnels de votre école. that are not bad at all. But it's perfectly clear that this area here was where a right-handed person worked. The back of the plate, which is cleaner than the front of the plate, is much closer, and I've got a largish area that's within a grade B surface plate, which is really quite encouraging. Voici un extrait de la pièce présentée par Olivier. Now that I've actually written the figures out, I can see more what's going on. These over here, these are numbers for lines. That's not figures. So the plate is really very good over here.
I'm very pleased with that because I was afraid, as I bought a pig in a poke, that it was going to be farther out than it actually is. And there's only one point in this whole space that is down to 3 microns. The rest is between 0 and 1, which is, in my book, as a 2, no, it's 0 and 1, which is grade A. So, very pleased. I've found out something concrete about my surface plate. And you can really see it in where it's dirty. It really is very clear. And this area was obviously it's still very. It's amazing. Each time I clean it, it gets more precise, and the grit on the surface is really quite surprising. So that is some useful information for me as far as being able to use it, knowing that I got all of that area that is really quite good. Now we'll have to go look into maybe grinding it down, which would be quite something. Okay, well, that's it for now then.